IELTS Expert Mentors được diễn ra vào mỗi quý một lần, và chúng ta đều có những chủ đề mới lạ và hữu ích, hứa hẹn là sẽ mang đến cho các bạn những gì các bạn cần trong từng giai đoạn các bạn đang ôn luyện IELTS, vừa thiết thực vừa giá trị, và đặc biệt là các bạn không phải tìm đâu xa các bạn nhé. Chúng tôi cung cấp ngay cho các bạn ở đây. Và điều đặc biệt của chương trình ngày hôm nay chính là đồng hành của một trong những chuyên gia IELTS quốc tế và cũng là cựu giám khảo IELTS, người sáng lập phương pháp học LIB là Mr. Howard. Đây là người sẽ là hậu phương vững chắc của rất là nhiều bạn học trong chặng đường chinh phục bằng IELTS của mình. Và để khởi động cho chuỗi workshop đặc biệt này thì IELTS Mentor sẽ bắt đầu buổi workshop với một chủ đề là bí ẩn kỳ thi IELTS. Nghe hấp dẫn ha. Và buổi chia sẻ của chúng ta sẽ giúp cho các bạn làm quen lại với kỳ thi này với một góc nhìn hoàn toàn mới và có một cái nhìn sâu hơn, hiểu hơn về IELTS. Và tưởng chừng đâu là chúng ta hiểu hết rồi về IELTS rồi phải không ạ? Nhưng mà có lẽ là qua buổi workshop này các bạn sẽ tìm được cho mình những kiến thức, những thông tin mà chúng ta có thể là chưa nắm được rõ, hoặc là chúng ta vẫn còn nắm bị sai lệch trong suốt chặng đường mà ôn luyện IELTS của mình. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu profile của người thầy Howard để biết xem là tại sao thầy lại là người mà được chúng ta rất tin tưởng nhé. Xin mời. Vậy là người thầy của chúng ta đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc mà làm giám khảo IELTS, và thầy cũng là chuyên về speaking và writing, cũng là hai kỹ năng mà chúng ta đang rất là khó nhằn phải không ạ? Bởi vì bản thân của Hoàng Kim là một người cũng rất là ghét speaking luôn, thực sự nó khó, và nó tức là chúng ta có ý nhưng mà chúng ta có thể là chưa biết phải triển khai diễn đạt như thế nào, và cùng với đó là cái ngôn từ, cái từ vựng của chúng ta nó chưa thực sự được dồi dào, chúng ta chưa quen được cái văn phong của người bản xứ. Và với rất là nhiều những năm kinh nghiệm như vậy, và thầy cũng đã từng làm ở IDP và British Council, thì chắc chắn rằng thầy sẽ mang lại cho chúng ta những góc nhìn phía sau cuộc thi IELTS nó là như thế nào, và chúng ta có thể làm gì để mà có được một phương pháp học hiệu quả và cũng như là đạt được điểm tối đa hết sức của chúng ta trong kỳ thi IELTS. Và hello Mr. Howard, or may I call you Jackson? Could you please say hi to our students and our followers of IELTS Mentor? Of course, Miss Kim. You can call me Jackson, of course, if I can call you Kim. Hi, everybody. I'm very excited to be here with you today. It's wonderful after making videos for IELTS Mentor for the past year to now actually be able to talk with you live here during this workshop. And I think not only am I excited to be here, but I think you'll find this to be a very helpful workshop if you're preparing to take your IELTS exam in the future. Thanks, Kim. Thank you, Jackson. Và các bạn ơi, các bạn, chúng ta để mà có thể cho buổi workshop diễn ra trọn vẹn nhất và các bạn nắm được thông tin rõ nhất, thì chúng ta hãy vui lòng tắt cam và tắt mic để mà có thể nghe được thầy chia sẻ cho các bạn được nhiều nhất nha. Và chúng ta sẽ có phần Q&A phía sau. Nếu mà các bạn có những câu hỏi nào mà các bạn chưa hỏi, chưa hiểu, hãy take note ra và hãy đợi đến phần Q&A thì Hoàng Kim sẽ kết nối các bạn với thầy Jackson để mà các bạn có thể được giải đáp nha. Và Hoàng Kim có thể thấy được rằng là các bạn đang có mặt ở trong buổi workshop buổi sáng ngày thứ Bảy đẹp trời như thế này, chứng tỏ rằng các bạn thật sự rất là mong muốn tìm hiểu hơn về kỳ thi IELTS, cũng như là để biết xem là mình biết gì về kỳ thi IELTS, mình biết những gì và mình chưa biết được những gì. Và cũng rất là cảm ơn các bạn đã ngồi ở đây với chúng tôi để mà chúng tôi có thể mang lại những thông tin bổ ích cho các bạn trên con đường chinh phục IELTS của mình. Và Hoàng Kim vừa mới nhận được một thông tin đến chính lại chút xíu là các bạn hoàn toàn có thể bật cam để mà thầy có thể làm quen với tất cả các bạn. Tuy nhiên là hãy tắt mic nha, để mà cho thầy có thể nói một cách trôi chảy nhất, cũng như là để không bị gián đoạn cái phần trình bày của thầy dành đến cho tất cả mọi người. Nào các bạn, chúng ta có thể bật cam nếu mà các bạn tự tin, hoặc không tự tin thì cũng phải bật cam đi, tại vì chúng ta nhìn thấy nhau thì chúng ta vẫn sẽ cảm thấy là có một sự kết nối tốt hơn, đúng không ạ? Hơn là chúng ta nhìn nhau qua những cái màn hình avatar hay là màn hình về chỉ để cái tên của mình thôi. Thì các bạn hãy cứ tự do bật cam để mà thầy có thể làm quen mặt của các bạn, cũng như là các bạn có thể cho tụi mình được thêm những cái sự động lực cũng như là những nụ cười tươi rói rói của các bạn trong buổi sáng ngày hôm nay các bạn nhé. Và ok, và cũng không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta sẽ đến ngay với phần đầu tiên. Không biết là các bạn như thế nào ha, nhưng mà Hoàng Kim thấy thì
ông thầy Howard thật sự là một người rất là đáng để chúng ta tin tưởng, với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên gia chấm thi IELTS. Là thầy là cựu giám khảo chấm thi IELTS, thầy làm ở IDB và thầy làm ở Apprentice Council nữa, và là hai trung tâm rất là uy tín trong lĩnh vực học và thi tiếng Anh. Vậy thì chúng ta hãy cùng gửi lời chào đến nhân vật đặc biệt ngày hôm nay chúng ta là Mr. Howard. Và các bạn có thể thấy được rằng kỳ thi IELTS là một kỳ thi mà chúng ta đã phải trải qua rất là nhiều thời gian để ôn tập, cũng như là để thi được, thì nó cũng là những giờ phút rất là căng thẳng, phải không ạ? Vậy thôi thì chúng ta hãy bước ngay vào trong buổi workshop từ hôm nay để nắm xem là có những bí kíp nào chúng ta hiểu rõ hơn về IELTS để mà có thể trấn tĩnh bản thân mình trong kỳ thi các bạn nhé. Many students are welcoming you a year after seeing you online through videos for IELTS Mentors page, and we are really looking forward to see what you have to share with us today. And the stage is all yours, Jackson. Thank you, Kim. Well, I'm very excited too. Coming to the workshop today, you're all going to get to know about some general information of the IELTS exam, but also some special myths or rumours about IELTS, which I believe probably have not been pointed out to you during your IELTS learning process. And after that, at the end, we'll have a small game to revise some of the ideas that we've learned. I understand there will be some prizes and rewards. And then right at the end, we'll have time for some questions if you have any of those. So thank you, Miss Kim. I believe we're going to start the warm-up game now. Is that right? Yeah, please. Fantastic. So what I'm going to do in this game is I will read each question and stop after that for you watching us on the live stream to enter the answers in the chat box or make a comment in the live stream. The fastest and the most correct answers will be awarded with a prize from IELTS Mentor. So make sure you get in quickly. Okay, everybody who's joining us, are you ready? Let's get started. Okay, remember to put your answers in the chat box here. So let's move on to my first question here. Simple one. What nationality am I? That is, what country am I from? We got England as the first answers to you. England. Yeah, it's good to see some questions coming in here. We got USA, we got Australia. We got a lot coming in. Yeah, we have to give people a little bit of time to get their answers in. Okay, thanks for everyone to get their answers in. I believe somebody here in the chat. Even Korea. I've never gotten Korea. I believe someone here in the chat has said, yeah, I think Hugh has said Australia, and they are correct. So yes, I am from Australia. Well done to those of you who picked it. I get England a lot. Okay, let's move on to a second question now. And I know Kim has mentioned this just before. So second question, how long have I been an IELTS examiner? Let us know your answers in the chat. How long have I been an IELTS examiner? Các bạn ơi, chúng ta hãy vui lòng để ý là bật thêm và tắt mic để mà chúng ta có thể theo dõi được buổi workshop tốt hơn các bạn nha. We got a lot. We got 10 years, we got 12, we got 35 years. 35 years, yeah. Since I was born, I've been an IELTS examiner. That's correct. Okay, yeah. I think Fung had an answer here. They were saying it was 12 years. That's correct.
Wow, it's gone very quickly. So yes, I've been examining Ielts, speaking and writing for 12 years. And a little bit of a clue there for our next question. Let's move on to question number 3. Which skills can I examine? Which skills am I familiar with examining in the Ielts? I can see a lot of answers coming in. It proves that people are really actually listening to what you have to say and they care about you a lot. Well, more than a decade examining IELTS. It's just incredible. Yeah, it's been a lot of fun. And I can see, yeah, I agree. It's wonderful to see so many people jumping in the chat here. And if you had the answer here, I'm going to go right up to the top. Hugh is really quick today. I believe it's the same person jumping in here. Let's jump through. So I believe people were right straight away. I can examine the speaking and the writing exams. And I've been doing that for about a decade. So well done if you got that answer, and we'll be learning more about that today. And my final question here, before we start getting into this workshop, is to do with languages. Can you guess how many languages can I speak? How many languages can I speak? Some very generous people in the chat here, I think. I wish I could speak that many. Some have been given 5 languages, though. It's pretty nice of them, I think, as well. Yeah. Okay, thanks everyone for getting those answers in. If you had the answer 3, you were correct. A lot of people have gotten that answer right. Thank you to those who said 5. That's very nice of you. But I can speak 3 languages. I speak some English, obviously, some German, and also some Mandarin Chinese. So the answer there was 3. Kim, did you have anything that you wanted to add here? I mean, students are really looking forward to what you have to share, and that's why they pay so much attention to you and your profile, and that a huge thanks to everybody this morning. Và cũng cảm ơn các bạn rất là nhiệt tình vì đã tham gia buổi trò chơi sáng nay, cũng như là để làm khởi động lên, làm nóng lên cái phần workshop của IELTS Mentors, và cũng để hiểu hơn về thầy Howard, thầy Jackson của chúng ta. Và các bạn trả lời đúng câu hỏi nhiều nhất đến từ thầy Howard sẽ được ban tổ chức chúng tôi gửi kết quả ở cuối chương trình. Và các bạn ơi, hãy ở lại đến cuối để mà chúng ta có thể ghi nhận được những phần quà mà ban tổ chức có thể gửi đến tận tay các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng chính thức bước vào với những nội dung chia sẻ của buổi workshop ngày hôm nay các bạn nhé. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, cái đó là câu mà ông cha ta nói, mà ông cha ta nói thì chớ có sai, phải không ạ? Khi mình biết bản thân mình ở đâu và mình biết cái kỳ thi IELTS nó bao gồm những cái phần nào để chúng ta vượt qua, chắc chắn là chúng ta sẽ biết cách ôn luyện, và biết cách ôn luyện là chúng ta sẽ có được một phương pháp học tập phù hợp với thời gian, hợp với túi tiền, cũng như là hợp với năng lực của chính mình. Vậy thì nói đến đây thì chắc là nhiều bạn nghĩ là IELTS mình cũng biết rồi, là nó cũng chỉ có bao nhiêu phần đó thôi. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta sẽ cùng ngồi ở đây, cùng lắng nghe một vị giám khảo 12 năm kinh nghiệm, và để xem là đối chiếu với những gì các bạn biết về IELTS, các bạn biết được nhiều như thế nào và các bạn chưa biết ở những điều gì nhé. Còn bây giờ thì xin mời đến chia sẻ đến từ thầy Howard. Jackson, the stage is yours. Thank you, Kim. So as you can see, we're going to get started now. And our first section is some general information about IELTS. Some of you will know this, but some of you who are new to starting your IELTS preparation will find this really helpful. So let's begin by talking about the 2 types of IELTS, the academic and the general training. Now, all test takers will take the same listening and speaking tests, as you can see on your screen, but they will do different reading and writing tests. So make sure you prepare for the correct type of test. Today, because it's
the most popular. We're going to focus on the academic test. So let's have a look at the sections of the academic test. The listening, reading, and writing section of all Ielts tests are completed on the same day, and there's no breaks really between them. However, the speaking's different. The speaking section can be completed up to a week before or after those tests. And that might be nice if you're feeling a bit tired or a little bit nervous on the day. The total time of the test is around 2 hours and 45 minutes. So make sure you're prepared and you're ready like you are today for when you do the real test. Let's look at the listening test. In the listening test, you will listen to 4 recordings of native English speakers, different accents, just like mine, or maybe an American or a British or a Canadian. And then you will write your answers to a series of questions. The assessors are going to be looking for evidence of your ability to understand the main ideas and also some of the details and facts that are contained in the listening. Also the opinions, the attitudes of the speakers, and the evidence of your ability to follow the development of the ideas in the listening. Reading. In the reading test, you will see 3 long texts, and these range from descriptive and factual to more discursive and analytical. They're taken from books, journals, magazines, newspapers, and they've been selected for a general audience, but they are appropriate for any sort of person trying to enter a university course or perhaps looking to get a qualification for their job. The writing test, everyone's favorite, the writing test. Now, the topics here are of general interest. And they're suitable, again, for test takers that are looking to start maybe a university degree, a bachelor's or a master's, or again, looking to get some sort of English qualification for their job. And there are 2 tasks in the writing test. I think a lot of you are familiar with this. Task 1, you're going to be presented with a graph, a table, a chart, a diagram, and asked to describe or summarize or explain that information in your words. You might be asked also to describe and explain some data, describe the stages of a process, how something works, or describe an object, event, or even a map. I'm sure a lot of you have seen a map as well in task 1. And now task 2. Task 2, you're asked to write an essay in response to a point of view, an argument, or a problem. And responses to both of these tasks, they need to be formal. They need to be academic, right? So no contractions. You need to use the full form of words when you're writing that. And finally, the speaking test. And that assesses your spoken English. All of those tests are recorded. So be prepared for that on the day. You will be recorded. And there are 3 parts. In the first part, you're going to get some familiar questions, some general questions about yourself, and a range of familiar topics, such as your home, your family, your work, your studies, your interests. And this lasts for about 4 to 5 minutes. So think about this speaking test like when you started learning English. You start with the basics, and as you move along, it gets more complicated and more difficult. That's how most people see the speaking test, because then we get to part 2, and you'll be given a topic which you need to speak about. You'll have 1 minute to prepare before speaking about that topic for up to 2 minutes without stopping. The examiner will then ask you probably one more question about that topic and move on to part 3. And in part 3, you'll be asked more questions that were related to the topic from part 2. This is an opportunity for you to discuss in more detail, to demonstrate more of your fluency, your vocabulary range, and your grammatical structures.
And this part of the test lasts between, again, 4 to 5 minutes. Over to you, Kim. Oh, I'm sorry. I was on mute. I was talking when I was on mute. You mentioned something earlier about the writing about the map, which is my favorite because I revised every kind of writing chart there is, pie chart, the graph. I revised everything, and they gave me the map, which I did not have a look. Yeah, and I didn't even glance through the map because I'm not going to be that unlucky, which just turned out I was that unlucky. So I hate the map, by the way. Và sau khi nghe I'm những sorry sự to phần brought it up. It's okay. Và sau khi nghe những phần chia sẻ đến từ thầy Jackson thì các bạn phần nào cũng đã hiểu được hơn về những phần cơ bản mà chúng ta sẽ trải qua trong một kỳ thi IELTS, phải không ạ? Và không biết là từ thang điểm 1 tới 10 thì các bạn đánh giá cái mức độ hiểu của các bạn về IELTS ở mức mấy? Ta có thể comment ở phần chat box bên dưới để mà Kim và thầy Jackson cũng có thể biết được. Và Kim thấy rằng là đến với mục tiêu chinh phục IELTS, các bạn cũng đã chuẩn bị rất là nhiều những kiến thức xung quanh cái kỳ thi này rồi, phải không ạ? Tuy nhiên thì có những bạn họ mong muốn đốt cháy giai đoạn hoặc là ôn luyện theo mẹo nào đó để mà mau chóng hoàn thành kỳ thi một cách tốt nhất để lấy được chứng chỉ, thì các bạn có những thông tin các bạn nhận được mà các bạn chưa biết tìm một nguồn nào để mà thật sự kiểm chứng chúng, và điều đó rất là dễ gây nên những kết quả sai lệch cũng như là làm lệch đi cái hướng đi mà các bạn mong muốn chẳng hạn. Vậy thì hôm nay thì hãy để cho thầy Jackson sẽ là một chuyên gia phân tích và giải mã những bí mật xung quanh IELTS để giúp chúng ta biết được đâu mới là kỳ thi ôn luyện hiệu quả nhất, và để thật sự có thể clear hết, làm rõ hết tất cả những cái bí ẩn, gọi là những cái bí ẩn, những cái mẹo vặt nho nhỏ mà xung quanh chúng ta vẫn thường hay nghe. Và bây giờ chắc chắn là chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của chương trình, đó chính là xem những cái phần bí ẩn về IELTS nó có thật sự đúng như vậy không. Và all in all, these are 5 popular. I understand that preparing for IELTS, we've heard a lot of rumors about taking a test and the tips and tricks in order to make it easier for you guys. And Jackson, have you heard any rumors that you would like to share, and would you like to justify any of those? How much time do we have, Kim? I have heard so many. We got all day for you. Yeah, absolutely. And I think, as you've mentioned, and I think everyone that's watching, you've probably, while preparing for this test, heard a lot of rumors and myths about how to get a high score very easily without doing as much preparation. So I thought today with IELTS Mentor, we could discuss some myths and whether they're true or not. And if they are, how can we take advantage of these myths? So we've put together 5 popular myths that I've heard a lot among many students who take the test. So with me, let's check them out. And I want to remind everyone while we're doing this, if you've got questions, save them for the end, but make sure you're sending those questions through and you're participating in this workshop. So let's move on to the first myth. And you can see that on the screen here. So the first myth is, can we predict the IELTS test on certain days? Oh, wow, that would be so helpful. In fact, though, there are a few test days when a YouTube channel named Ielts Oracle actually predicted the topics of the IELTS test for the paper test correctly. So on the 9th of April this year, the 30th of April this year, and the 14th of May this year, 2022, they somewhat predicted the correct topics for the paper test. And so before this, and certainly after this, students asked me, are IELTS Oracle's predictions actually correct? I wonder what all of you watching think. Is it possible to predict the topics? Because before I explain in further detail, I'd like to see how many of you have heard of this website, IELTS Oracle, and do you think it's possible to predict the topics in the IELTS test? Put your comments in the chat box and let us know your thoughts about predicting the IELTS test. Let's see what people think.
Jackson, may I connect you guys with a little bit of Vietnamese in between, just to make sure that everyone gets what you're talking about. Thank you. Và các bạn ơi, thì thầy vừa mới nói chúng ta về một cái trang YouTube là IELTS Oracle, tức là nhà tiên tri IELTS, gọi nôm na là như vậy. Vậy thì không biết là trong quá trình ôn luyện IELTS và biết đến tìm hiểu IELTS thì các bạn có nghe qua hoặc là có ai đã thực sự làm theo cái trang web IELTS Oracle này để mà có thể ôn luyện không, thì các bạn có thể comment ở phần chat box phía bên dưới để mà cả Kim và thầy Jackson nắm được là các bạn có quen thuộc với trang web này không vậy nhé. Và chắc chắn rằng là trong cái việc ôn thi IELTS là một cái chứng chỉ cũng được rất là nổi tiếng trên thế giới và rất là nhiều những bạn thí sinh tin dùng, thì IELTS Oracle này, IELTS tiên tri này chắc là có vẻ là cũng phải đúng phần nào đó thì mới gây nên một cái tiếng vang như vậy không? Không biết là các bạn đã có ai nghe theo để mà đoán đề để mà ôn luyện theo đó không ạ? Và nếu mà các bạn nghe rồi mà các bạn đang ở trong này và các bạn cũng đã thi rồi luôn thì hãy cho Kim và thầy Jackson biết nhé. Tiên tri IELTS nghe có vẻ là sẽ rất là hữu ích nếu mà thật sự là nó tiên tri đúng, phải không ạ? Thì không biết là có ai kiểm chứng cho Kim và cho thầy Jackson không? Vậy chắc có lẽ là chưa quen thuộc với các bạn lắm hen. Vậy thôi cũng không sao, và để xem là thầy sẽ nói gì với trang IELTS Oracle này nhé. Yeah, for some it's the very first time they've heard of this website, of this YouTube channel, Jackson. Okay. Yeah. Well, it's a good thing we've introduced it to Nhop An here. It's very helpful. I wonder if anyone else has heard of this site at all. I think it's a bit new to everyone because I myself am interested in IELTS, but I've never heard of this one, IELTS Oracle, before. Okay, well, it seems like a good site for many people to check out if you're taking the test, because okay, and we've got a couple more people jumping in with comments here as well, and many people saying that videos do try to predict IELTS topics. Interesting. Predicting the IELTS helps a lot because it's not that cheap of an exam, right? And it takes a lot of time and effort to actually, if you want to score high, you have to like put in more effort and the money as well. So predicting seems useful for a lot of us. Well, okay, yeah, it's very predictable. Let's see if this is true or false. So the truth is, you know, a lot of these predictions are general that any site's making. So, for example, in part 1 of the listening section for the April 30th test, Oracle predicted that it would be fill the blanks and multiple choice questions. But however, if you've practiced with some popular test books, IELTS Academic Tests 15, IELTS Academic Tests 16 from Cambridge, you could see that in part 1, for example, we only have 2 types of questions, you know, fill in a blank and multiple choices. So a lot of the times predictions are just based on a summary of books or what people have already studied. And, you know, if you're a student who practices a lot, then you can also predict, okay? Plus, IELTS Oracle actually released predictions for many test dates since 2020. But from what I can see, only a very small amount of them are actually accurate. And so I would say most sites that are trying to predict the test are just trying to guess. They're random. And sometimes when you guess enough, you get lucky. So the lesson I would say here is don't trust an IELTS prediction site because most of them are incorrect. The best thing is to keep yourself updated with the newest test preparations materials from Cambridge, or, you know, talking with your friends or classmates who have taken the test recently. But certainly use those IELTS practice books like IELTS Academic 15 and IELTS Academic 16 if you want to have the most recent test topics. So the best thing is just to prepare ourselves for the test, not predicting, not studying in the textbook kind of way. Just have to like up to the latest text. Yeah, and do what you're all doing now. Come to workshops like this,
study regularly, and you'll be the most prepared person, more than any prediction site can help you. Thank you, Jackson. And may I have some time to translate for our friends here, just to make sure that they get what you're talking about. Thank you. Và các bạn như thầy đã nói thì thầy không khuyên rằng các bạn hãy nên tin vào cái này, bởi vì nó thật sự nó rất là chung chung và trang nào cũng là như vậy cả. Và nếu mà các bạn có gặp được cái kỳ thi nào mà đúng những cái trang predict này thì thật sự đó chỉ là may mắn, và chúng ta không nên quá tin vào may mắn. Chúng ta hãy thật sự dành thời gian học tập để mà có thể trang bị cho mình được kiến thức tốt nhất cũng như là những kỹ năng tốt nhất để mà các bạn có bước vào một kỳ thi IELTS. Không quan trọng rằng đề là gì, các bạn có kỹ năng rồi thì đề nào chúng ta cũng chiến được, phải không các bạn? And Jackson, back to you to the second myth. Okay, let's move on to our next myth. I'm going to explain the second myth, which is if you want to score more in the speaking module, try making the examiner laugh. That's cute thoughts. It's a lovely idea. I think if you want to succeed in anything in life, try to make people laugh a little bit. So it sounds interesting, right? I'd like to see in the chat how many of you agree with this advice. So comment in the chat box if you think this myth is true. Không biết là trong chat box của chúng ta thì có bao nhiêu bạn nghĩ rằng là nếu mà bạn muốn có điểm cao hơn trong phần speaking thì chúng ta có thể làm cho vị giám khảo chúng ta cười. Không biết là chúng ta có ai nghĩ như vậy không ha? Technically we're going to be set up comedians for like the next 20 minutes if you are really want to score more in the speaking. This is the very first myth I've ever heard. Like I've never this is new. Cute thoughts. Yeah. There are definitely people when I've been examining the test who are trying to be funny and trying to be witty to try to impress you. But there is no band descriptor for humor in the IELTS test. I really appreciate seeing some people putting their answers in the chat box. Thank you. So let's see, is this true or not? I have to say, sorry, this is not true. Look, I think the important thing when you appear for the speaking test, you just need to make sure that you're relaxed as much as possible. You're going to be nervous, but the more relaxed you are is going to help. You know, smiling is good. It shows you're not nervous. But if you're trying to make the examiner laugh, you might not be focusing enough on the important part, which is answering the question and demonstrating your language. Try to be truthful to what you're saying. It's much easier to tell the truth than to lie. So that just because you're trying to be funny. You know, it doesn't mean, even if you're telling the truth, that you need to come up with the funniest story, because you're not going to get a higher score if you do that. You know, and many students try to remember funny stories that they've memorized somewhere. But when you memorize something and then repeat it, it doesn't sound natural. And often that will affect things like your pronunciation or your fluency score. And, you know, even when you're sharing these stories, again, it shows to the examiner that you're not able to think naturally. And, you know, if you're repeating something like that, it doesn't really reflect on you and what you actually understand and can do. So think about what you've prepared for the test, but it does not mean you need to prepare something funny or entertaining. You just need to prepare to show the best of your English ability, because that's what the examiner will judge you on. So the key to be funny is not trying to be funny and witty. It comes naturally, it would be the best thing. And I feel like people are focusing on more of taking the IELTS exam and how to score, to get the highest score band, when in reality, the IELTS is actually more about to see if you can actually use the language naturally and fluently. I think that is the key and most people forget a lot. Và như mà thầy cũng đã nói là cái việc mà làm cho giám khảo cười á, nó thực sự nó không quan trọng đâu các bạn, và thậm chí là nó có thể làm phản ngược tác dụng lại với các bạn, bởi vì khi mà các bạn cố gắng trở nên là một người vui vẻ hay là một người có khiếu hài hước
Các bạn sẽ phần nào quên đi cái phần thực sự quan trọng, đó chính là cái khả năng speaking của các bạn, cái sự trôi chảy cũng như là cái vốn từ vựng của các bạn. Và hãy chuẩn bị những gì thật nhất, chuẩn bị kỹ năng tốt nè, chuẩn bị những câu chuyện thật nhất. Và khi mà nói sự thật thì các bạn sẽ không cần phải nhớ lại những chi tiết bởi vì nó là của bạn, đúng không ạ? Vậy thì hãy cứ thật sự là tốt trong từng kỹ năng speaking của mình và hãy thật sự là be yourself, thì giám khảo sẽ cảm nhận được và cả hai sẽ có được cái sự thoải mái nhất định khi trong phòng thi. So Jackson, back to you. Thanks, Kim. And I will very quickly touch on something I think it's Drin said in the chat, pardon my pronunciation, saying about how laughing will make you feel more relaxed in the test. I think that's a great point. Before the test, you can talk to other people. You can pull out your phone and watch something amusing on TikTok, right? And I think it's the best thing you can do. Make sure that you're in a good mood before you start that test because it will help you to perform better. Anyway, let's move on to our next myth. And another rumor that I've heard a lot of is that the best way to score high in the speaking test is that you should never disagree with the examiner's opinion. This is my first time too. Okay. The examiner is not your boss at work, okay? You don't have to always agree with them. This sounds really serious, you know? So I'm wondering for you in the chat, how many of you think that you should never disagree with the examiner's opinion? Let us know in the chat box. I don't even know where this is coming from. I've never heard of this one before. Like, I've never. Oh, people come up with all sorts of ideas if they think it's going to help them get ahead. Yeah. We have all day for this, miss. It's so funny. Yeah. We could do a lot more than 5. Oh, even Ielts mentor admin think that at first, that they need to agree with the examiner's opinion all the time. Yeah. Actually, thank you for everyone's answers. This is false. The examiners they're trained not to really give their opinion. But look, we do ask some questions which might imply or give our opinion, and it might make students misunderstand. For example, here's one. Some people think that the best things in life are not free. Would you agree? Right. So an examiner might ask a question like that, and you might think, oh, I have to, agree with that. You don't have to. Some students misunderstood that the examiner favors that opinion in the question, and they think they have to agree with it. But it's just for testing your logical, critical thinking and how to support your ideas in English. So it doesn't matter whether you agree or disagree. It just matters how you answer that, how you explain, support, and give examples to your own answers. And if you're asked for your opinion, express it. It's much more interesting if you're yourself and you say what you truly believe and give supporting reasons for it. Don't try to agree or guess what the examiner thinks. Focus on your accuracy for your grammar, constructing your sentences accurately, and giving reasons to support your opinion. All right, so we've done 3 myths. Everyone in this workshop, lots of people here today, do you understand these explanations so far? And if you do, then I've got a question for you to answer in the chat box. Just a little test here. So let me know. If you want to score high in the speaking test, should you agree with the examiner's opinion? And should you try to make the examiner laugh during the test? Should you agree with the examiner's opinion? Should you try to make them laugh during the test? What do you think? So this is going to be a test. Since this is a test, I don't need to translate for them, right? Just a little test, just a little harsh time for our audience today. Yeah, let's give them a little bit of time and see. Yeah, so should you agree with the examiner's opinion?
Do you need to make an examiner like me laugh to do well in the test? What do you all think? It's kind of weird when people come up with this myth, because I myself heard a lot of myth. And if we're going to talk about the myths about IELTS, we're going to have all day long tons of myths around us about the IELTS. And I think because why they have a lot of myths is because IELTS it's been such a big part in a lot of students and parents' mind. And I think that IELTS is a little bit overrated, to be honest, because people don't actually need IELTS to prove that they're good. They just need IELTS to prove that they can use the language properly, not to get the highest score band or anything. The key is just to be using English fluently and just to, you know, practice for your English skills in general. And just IELTS is not something that is way too big of a deal, I think, because the key is just to be comfortable while using the language, honestly. And people are focusing too much on getting the band score, and that's why these ridiculous and yet funny and cute, naive thoughts come up. I completely agree. Yeah, I think we don't give, and also people don't give themselves enough credit. Like we see some great answers in the chat box here. Yeah. You work hard, and if you succeed, it's not because of luck or because of the examiner you got or because you thought of a funny story. It's because you really can use the language to a good level, right? And I think people, maybe there's too much spiritual or guesswork put into their success. Yeah. And we got a lot of answers right here. Most people agree that no, they don't have to please or make the examiner laugh, and they would choose to support their ideas and explanation or give out their reasons why they support that specific ideas. And I think you don't have to please anyone. You just have to actually please yourself with your answers more than you have to. Yeah, do that preparation. And but we say all that, Kim, I still have 2 more myths that I'd like to share. Oh, I would love to hear them. So let's move on to another myth that many students have mentioned to me, which is, let's see if it comes up on our screens now. If I speak slowly, this is our 4th myth here. If I speak slowly and pause in the speaking module, will it hurt my fluency and coherence score? So is it better to speak slower, or will that hurt my fluency? Well, okay, let's talk about that. I think many of you have a kind of an idea about whether or not the speed that you speak affects your fluency. So actually, I'd like to read your comments about this first. What do you all think? Does speaking slowly and pausing in the speaking module affect your fluency score? Các bạn có nghĩ rằng việc nói chậm lại và có những khoảng dừng trong bài speaking của mình thì sẽ làm ảnh hưởng đến cái sự mạch lạc cũng như là sự trôi chảy trong khi dùng ngôn ngữ không? Okay, some interesting answers coming in so far. It's good to see. Okay. A lot of people are unsure. Yeah. Okay. Okay. So some people say pausing for too long. Very interesting. Okay. Okay. Well, that's some great answers, but let's talk about this. Actually, you should speak at a normal speed. A normal speed would be moderate. For some people, it's a little bit slower, or some people it's a little bit faster, but really a moderate pace. Not too fast, not too slow. The examiner ideally should be able to listen to every word of yours clearly. So don't speak too fast. Speaking a little bit less, like saying a few sentences, is fine, as long as what you're saying is clear to the examiner. Speaking faster isn't going to impress them. Speaking slower is not normal.
So speak at a moderate pace. Your answers are recorded. Remember this, right? And sometimes they'll be checked at a later stage by a different examiner. Okay. During the test, yeah, the examiner's thinking about what they're going to score you, but you'll also sometimes get scored later. So don't focus too much just on speaking fast there. When you speak too fast, the examiner might not hear you clearly, and it's going to affect your performance negatively. Sure, some people think that it's better. They feel more confident after speaking quickly in the test, kind of like showing off. But actually, sometimes it affects your pronunciation, your use of tone, and the emphasis that you give in sentences. But if the examiner doesn't understand you because you're speaking too fast, particularly if you still have to wear a mask or you want to wear a mask, then actually it's better to just speak at a moderate pace. Yeah, you shouldn't speak too slowly and pause too much because, like I said, that's unnatural. So only speak slowly or pause when it's related to your content, and try not to pause or speak slowly to think of words or grammar because, yes, that is going to affect your fluency. So speak at a moderate pace. This reminds me of President Barack Obama. He usually have long pause and he speaks slowly in his talks a lot. And he even makes a joke videos about that one. So this reminds me of him, a lot about him. So to sum it up, it's just to speak at your natural rate, at your moderate speed, and be natural and be confident. That's the key. Yeah. Yeah, so, and it's normal to speak at that pace. That's what we all do in our own language as well. Okay, thank you Jackson. Và như thầy cũng đã nói thì cái việc nói quá nhanh hay là quá chậm nó đều sẽ ảnh hưởng một cách tiêu cực đến phần bài nói của các bạn. Thay vào đó thì chúng ta hãy nói như chúng ta hay nói bình thường. Đặc biệt là khi các bạn được yêu cầu hay là các bạn mong muốn đeo khẩu trang trong khi chúng ta làm bài thi speaking thì muốn nói để cho giám khảo hiểu được thì các bạn hãy nói ở một tốc độ bình thường đủ để cả hai người cùng nghe. Và hãy nhớ rằng các bạn luôn luôn được record trong bài nói của mình, vậy nên hãy tìm cách để mà nói có thể phát âm thật rõ nhất và trình bày ý của mình một cách mạch lạc nhất để mà giám khảo có thể hiểu được các bạn nhé. Okay, back to you Jackson, the last myth today. Finally, we've got to our last myth because we don't have too much time today, but a lot of students have noticed recently that in the listening test now, that section 1, there's questions about spelling names and writing down phone numbers are no longer there. So they've asked me, have these questions been officially removed in 2022? Interesting. Very observant of people. Okay, I can answer that. If you have practiced with tests in 3 books, the Ielts Academic 15, Ielts Academic 16, and Ielts Academic 17, shown there on the screen, written by Cambridge, you can see in section 1 of these tests that the questions about spelling names and phone numbers are sometimes left out. And some of the actual tests recently don't have these questions. However, it doesn't mean that these questions are officially gone, completely gone. There's no confirmation from Cambridge or their IELTS preparation materials that these questions don't exist. Some people would be sad if they were, because these are often the beginning of the test. They're often the easiest questions. So, you know, if they're not there, it makes the test more difficult. However, Cambridge has updated about this change in the 3 books that you can see on the screen. So you shouldn't be too surprised. Again, you know, all changes or improvements are made, in the IELTS tests are mentioned in the IELTS academic series from Cambridge. And these books are the only official source of IELTS. So whether they have been officially removed or not sure, but familiarize yourself with the material in these tests in these books.
Và như And thầy that's cũng đã what nói I thì cái việc mà chúng ta có nghe hay là không nghe được những cái câu hỏi về spelling names, tính vần hay là về số điện thoại nữa thì nó cũng không có thực sự quá quan trọng, mà quan trọng chúng ta hãy tập trung vào những cái dữ liệu mà họ cho. Dữ liệu nào mà đang còn chỗ trống thì các bạn hãy thật sự nghe kỹ, chứ không nên để tâm quá bằng là phần nào có hay là phần nào không. So actually these are not that important whether or not if it's removed or not, because it still have more, so much more for you to hear and to practice. So this is just like the small part of the IELTS listening exam, just to it doesn't matter if it's skipped or not, right? Even if they're not there, they'll be replaced with something of a similar difficulty or easiness, right? Yeah. So yeah, it's not the end of the world. So I guess that is our final myth for today. Okay, so I'm very interested in IELTS, and I'm about to take my IELTS exam in, I think, next month. And I have heard these myths for the first time in my life, and I think I would try that IELTS Oracle for once to see if I'm gonna be lucky this time or not. It can't hurt. Why not? So vậy thì các bạn có thể thấy được là chúng ta hãy thật sự là luyện tập cho kỹ năng của mình, luyện tập cho những cái gì bên trong chúng ta cần phải có để mà là những hành trang để mà có thể thật sự mang đi chinh chiến ở mọi sàn đấu IELTS mà các bạn có thể được thi, hoặc là nó sẽ có thể giúp ích cho các bạn trong công việc sau này hàng ngày của mình. Không chỉ là việc mà có thật điểm thật cao trong IELTS mà nó cũng còn mang lại những lợi ích rất lớn về kỹ năng và cũng như là khả năng sử dụng ngôn ngữ là tiếng Anh của các bạn. Vậy thì chúng ta sẽ có một trò chơi nho nhỏ và chúng ta sẽ có những phần quà đến từ ban tổ chức dành cho các bạn nếu mà các bạn thắng cũng như là trả lời được nhanh nhất những câu hỏi này. Và những câu hỏi này cũng là những câu hỏi để mà chúng ta ôn lại những gì mà thầy Jackson đã nêu cho chúng ta những phần trước, những gì cần biết về IELTS và những cái bí ẩn không còn bí ẩn nữa về IELTS. Và game này cũng rất là nhanh thôi, các bạn hãy có 5 câu duy nhất và các bạn có thể join vào cái game này bằng một trong ba cách sau. Một là vào trang slido.com và enter cái code này. Hai là các bạn có thể quét mã QR. Và ba là các bạn có thể vào ngay cái trang web của ban tổ chức ha. Các bạn có thể vào trang chat box và bấm vào cái đường link mà ban tổ chức chúng tôi đã đưa cho các bạn. Vậy là có 3 cách. Các bạn có thể vào trang web slido.com và enter cái code này. Hai là quét mã QR. Và ba là tìm cái đường link trong chat box các bạn nhé. Ban tổ chức không biết là MC và diễn giả có được chơi không ta? Và các bạn ơi, chúng ta hãy vào thật là nhanh để mà chúng ta có thể bắt đầu trò chơi ngày hôm nay nhé. Bởi vì chơi càng nhanh, thời gian biết kết quả sẽ càng nhanh và các bạn sẽ nhận được quà càng nhanh. So cái mã code của chúng ta sẽ là 8769539. Hoàng Kim xin nhắc là 8769539 các bạn nhé. Các bạn ơi, chúng ta nếu mà có phần Q&A nào, có phần câu hỏi nào muốn dành cho thầy Jackson thì chúng ta hãy nốt lại và để sau phần game này chúng ta sẽ bước ngay đến phần Q&A các bạn nhé. Vậy thì ban tổ chức ơi, đến đúng 11 giờ chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi nha. Đúng 11 giờ. Chúng ta sẽ chỉ có 5 câu hỏi thôi và 5 câu hỏi này đều nằm trong những phần chia sẻ đến từ thầy Jackson vừa rồi. Và hy vọng rằng là các bạn có thể có được phần quà rất là dễ dàng đến từ ban tổ chức. Các bạn có thể vào slido.com với mã số là 587699539. Và Hoàng Kim em thấy rất là nhiều những bạn đang vào chơi rồi đây. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chỉ có 5 câu hỏi thôi mà giành được phần quà đến từ ban tổ chức nữa. Thật sự là quá hời đúng không các bạn? Và cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã tham gia buổi workshop ngày hôm nay và cũng như là dành rất là nhiều những sự ủng hộ đến cho thầy Jackson. Và hy vọng rằng là sau buổi workshop ngày hôm nay các bạn có thể vừa nhận về cho phần quà cho mình và cũng có lên được những thông tin đến từ thầy Jackson về kỳ thi IELTS sắp tới của mình. Có rất là nhiều tên của các bạn là Minh Đạt, Thiên Bình, Annie, Bình An, Đức Nguyên, Luy Hoàng. Mọi người nhớ để đúng tên mình nha, để mà ban tổ chức có thể tìm đúng người trúng thưởng và chúng tôi trao quà đến cho các bạn. Và mới với 4 bạn ban đầu đã trả lời đúng câu hỏi từ thầy Jackson thì các bạn hãy liên hệ với chúng tôi qua fanpage IELTS Mentor để cho chúng tôi có thể xin số điện thoại cũng như là địa chỉ để ship quà đến cho các bạn nha.
Các bạn tránh để những cái tên nickname như là ai hay người ấy là ai. Nói chung là hãy để tên thật để mà chúng tôi có thể dễ dàng tìm ra các bạn mà tra đến đúng phần quà cho các bạn nha. Rồi, không biết là chúng ta bắt đầu được chưa ban tổ chức ha? Cũng thấy được khá khá bạn rồi đó, 34 bạn. Chúng ta bắt đầu đi ha. Ok, vô. Câu đầu tiên, can we predict the IELTS test on certain days? True or false? Chúng ta có thể dự đoán cái ngày cái IELTS test ở một số ngày nhất định không? Đúng hay sai? Mới chỉ có 21 bạn trả lời trên tổng số 36 bạn. Các bạn chú ý là phải vừa nhanh và vừa đúng nha, cho nên là hãy ngồi ở một chỗ mà thật sự thoải mái và đường truyền kết nối rất thật tốt nha các bạn. 33 người trên 36 người. Còn 3 bạn nữa. Còn 2 bạn nữa trên tổng số 37 người. Các bạn hãy nhấn tay chọn đáp án true hay false các bạn nhé. 3, 2, 1 và xin mời ban tổ chức chúng ta chuyển qua câu hỏi tiếp theo ạ. Thực ra là false nha, chúng ta thật sự là không thể nào predict được, không thể nào mà đoán được, cũng như là chúng ta không có cách nào tiên tri được cái đề IELTS trong bất cứ một ngày nào hết các bạn nha. Hãy thật sự là ôn luyện kỹ càng trước khi chúng ta bước vào kỳ thi IELTS của mình. The second question, câu hỏi tiếp theo. In the listening test section 1, the question about spelling names and phone numbers are omitted in some tests. True or false? Oh, Jackson, this is your part. You're going to be hosting the game. You're doing such a good job. I was just going to let you carry on with that. This is what you do best. Okay, so let's see what people select here for their answers. Are these questions about spelling names and phone numbers left out in some tests with the listening section 1? Put your answers in. Let's see what people have chosen, and let's see if our answers are correct. Okay, so our answer to this, true, is correct. So well done if you've picked that up. Okay, it's good to see some people are listening. Moving on to our third question here. And Miss Kim, did you want to read this question? Oh, sure. In order to score high in the speaking test, you should never disagree with the examiner's opinion. I think the answers will keep rolling in. We got 28 over 38 people are answering. Oh, great. Okay. So let's see how well people have understood today, because we know earlier that you can disagree with the examiner's opinion. So the answer here is false. If you want to score more in the speaking module, try making the examiner laugh. Just the question makes me laugh. But yeah. What does everyone think? Do you need to make the examiner laugh? This gets me every time. No matter how many times I'm going to read this question, I'm always going to laugh. I think you do pretty well at that, Kim. I think you'd be able to charm the examiner. I think laughing is always the best medicine, and it creates the comfortable atmosphere for them both. But try not to be having a sense of humor. Just don't try to be funny. That's the key, to be funny. Yeah, it makes things awkward at that point. Yeah. Okay, so I think as Kim and I have been discussing, should you try making the examiner laugh to get a high score? No, that's false. You don't need to do that. Good. A lot of people have understood this. And our final question, I think a lot of people have understood this. Fast, yeah, if I speak too fast in the speaking test, it would be disadvantageous. True or false? I mean, in even our own mother tongue in Vietnamese, if you speak too fast or too slow, it's going to cause
some discomfort itself. So I don't care in what language you're speaking, just be natural. Yeah. I think the key when we're speaking is to be understood, right? So get your answers in, because if you have chosen true, well done. It is disadvantageous, I should say, to speak too fast in the speaking test. I wonder how many you got watching and participating, how many you got correct, and who was the overall winner here of this little quiz? So we're gonna have và cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã nhiệt tình tham gia, và chúng ta có bạn Hiếu. Hiếu is the winner of this game, và cảm ơn Hiếu rất là nhiều. Đứng thứ hai là bạn Minh Anh, bạn Thúy Hằng, bạn Hùng và bạn Hoài An. Đây là top 5 các bạn là trả lời đúng hết được những câu mà chương trình đưa ra. These are the top 5 who gets all the answers correctly. I think it's just a matter of timing. Hiếu might be the fastest one to hit the answers. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều, và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn Hiếu để mà có thể trao những phần quà cho các bạn. Hiếu ơi, các bạn có thể cap lại cái màn hình này cũng như là gửi cho IELTS Mentor để mà chúng ta có thể liên hệ Hiếu để mà gửi đến phần quà cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Sorry, em có thể hỏi là cap xong gửi lên fanpage đúng không ạ? Sao ạ? Gửi cái ảnh cap màn hình vào fanpage đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Oh, hello Hiếu. I have got your address already. Okay, and thank you for participating. Do you want to say something to Mr. Jackson, Howard, and other participants here, because you are very active? Oh, okay. So can I speak in English? Yeah, sure. Okay, so I hope that you guys. Okay, so first, it's like it's such a pleasure for me to participate in this Zoom, and this is the first time I listened to this 5 minutes. Like I've never listened to this before, and I want to take an IELTS test in August, so pretty nervous, and also like yeah, I after this Zoom, I've learned so much from Mr. Howard. But okay, so can I ask a question about this about speaking? Yeah. Okay, so I think we can go to the questions and answers now. Yeah, sure. Okay, I hope You're you guys more don't than welcome to ask. Okay, so my question is so about the speaking test, whenever like when I speak to the judges, and sometimes they give me like a question that I've never heard about it before, and it just make me feel stressed, and then I start to speak really fast. So I don't know if you could give me some tips, like how I could handle the situation, how I could speak slower, and to make the judges understand what I'm saying. Yeah, that's my question. It's a great question, a really good question. The first thing is it's natural to not be prepared for every question, even in real life. When you go out tonight, or you're doing something tomorrow, people might bring up something where you just think, never thought of that before. So I think the first thing is to express that to the examiner. It demonstrates your control of English. So use some phrases like, that's a good question, or say, I've never thought of that before. Do that. You're not going to lose marks because you're producing accurate language. And when you're doing that as well, you're buying yourself a little bit of time to start thinking about how you could answer that question. And the other piece of advice I might give you while you're thinking about that is, even if you don't have experience, if you know someone else who has got some experience with that topic, you might want to bring them up. You might want to say, well, I've never thought about that. It's not really something I'm interested in, or, I work in this job, and so I don't have a lot of experience in that, but my friend does, and my friend has told me that. So you can always use someone else's information or their feedback as your answer, as long as you link it correctly. Hopefully that will help you to calm down a little bit, buy yourself some time, and start speaking more naturally.
Oh, thank you. But can I have another question? Maybe this is my final question. I have two questions about the speaking. Okay, so my final question is, like, in speaking, do we have to use like academic words? Like, do we have to use like imagine like a really hard word when we speak in the speaking part? Yeah, look, it can help, but sometimes people use them and they're used unnaturally, right? Like your dictionary on your phone sometimes produces words that no one uses. And if you use difficult academic words when they're not really naturally used, actually it's not going to help you at all. So yes, a range of words is good. Paraphrasing, right? And being able to use synonyms, like similar words that have the same meaning but are a different word, that's really impressive. But it doesn't need to be academic. It just needs to be a wide range of words. And if they're used naturally, then it will benefit you. Thank you so much. I hope that helps. And really good luck in your test. Your enthusiasm, your passion today, I think is really going to help. Thank you so much, and I hope that is the answers you're hoping to get. And again, good luck in your test in August. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến phần Q&A và tất cả những câu hỏi mà các bạn đang có dành cho thầy Jackson thì chúng ta hãy mạnh dạn bật cam lên và bật mic lên để mà có thể trao đổi trực tiếp với thầy nhé. Kim sẽ giúp các bạn kết nối với thầy. Không biết là còn ai nữa không ạ? Các bạn ơi đừng ngại nhé, chúng ta hãy bật cam, bật mic. Các bạn Thu Hiếu nè, bạn Thu Hiếu bạn có thể bật cam và bật mic để mà có thể trực tiếp giao lưu với thầy Jackson, giải đáp những thắc mắc cho bạn nha. Thu Hiếu ơi, Thu Hiếu đâu rồi? Yeah, I'm here. Okay, welcome. How are you today? I'm good. So I think that I'm good. I have a question that I think it's popular. I think so. Yeah, and my question is that I know there are some unpopular topics in speaking IELTS, like how do you think about your appearance, or do you have a mirror in your home? Yeah, so what can I do with those questions? Yeah. Great question. I think these are probably questions you would get in part 1 of the speaking test. Right. Yeah, because they're about you personally. Look, if you don't have an answer for that, like maybe, for example, okay, you said, what do you think of your appearance, or do you think about your appearance? If you don't really think about it, I'm guessing these are questions that are hard because you've never thought about it before. Just say, I don't really think about that, or I haven't really thought about that, and say why. Because, I'm more interested in this, or because I'm too busy, right? In part 1, your key is to answer the question and to give a reason, all right? So whatever it is, if you don't know, just say, I've never really thought about that, and say why. Because That's the best thing I can tell you to do. Okay, yeah, thanks so much. And I think I only have one last question. Yeah. So in the writing test 1, yeah, I did get a topic of, like describing the process of doing something. Yeah, you know that. And Yeah. so what are the key factors that you think that is necessary to do the best for the task 1, like that, the process? Yeah. I don't have. Yeah. It's challenging. So if you want to know about the best way to answer a process, I think your key, you don't need to say everything. Sometimes the process is long. What you need to do first,
identify the key parts of the process. And that's what you need to mention, right? Too much detail actually will mark you down, but you need to be able to summarize, right? You need to summarize the key parts. That's to do with your task response. The next thing is process. Normally we will use the passive voice. Okay, so we'll use a kind of a past participle verb and is, are, or was, were with that verb. So you should demonstrate that you can use that language as well. And the final part is, with that, vocabulary wise, you're going to need to be able to kind of maybe put some of those words into the past verb, or to identify what is the noun there and put that into your sentence. So it's key parts, that's task response, passive voice, that's your grammatical range, and then identifying language, that's your lexical resource, your vocabulary. All right. Yeah. Yes. Thanks so much. Yeah. I think I don't have any other questions. Yeah. Thank you so much. Good luck in your test today. Thank you so much for your participation today. And any more questions? So hello, teacher. Well, in the speaking part too, when I meet a very strange topic, and I have no ideas to talk to the examiner. So how can I fulfill 2 minutes and get the highest score? Okay, yeah, that's a good question. Part two, what can I say in part two? Okay, you need to help yourself a little bit, all right? So the first thing is that topic is going to have a few tips on it. You know, like it'll say you could speak about, or you should speak about this, 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 and this. So first thing, that's there for you in case you've never really thought about it before, okay? So make sure that you think about those tips and try to write, just a couple of words next to them. That's the first thing. Secondly, make sure if you're taking notes, that you don't try to write sentences. Make sure that you're just putting some key ideas. If you don't know what to say because you haven't got an idea, again, okay, think about, is there someone else you know who might be interested in this or might have done that? Take from them, okay? You're not lying, but try to take their truth, try to take their ideas and repeat their experience like it was yourself. And otherwise, maybe you're going to have to make something up if you really can't think of anything else. But that's the best advice I can give you. Use the tips on the card. Don't take too long trying to get down all your ideas. And if you still can't think of anything, take someone else's experience that you know and try to present it as your own. Yeah, thank you. That's really helpful for me. Glad to help, and good luck in your test. And just keep practicing. There's lots of those topics on the internet. Practice them, and that will help you prepare in case you get a similar topic during the test. Okay, and I wonder if anyone have any more questions for Jackson today? I think it's time's up. Okay, time's up. I'm really a bit sad to hear the times. I would love to hear more myths and more questions for Jackson to answer, because it's really helpful for me as well. Because some of the questions I don't know who to ask, and and thank you so much, you guys, for being here today and this beautiful Saturday morning. And thank you, Jackson, so much for spending time with us today. Thank you, the organizing committee. And và các bạn hãy có thể làm feedback theo của workshop theo đường link mà chúng tôi đã gửi ở chat box để chúng tôi có thể mang đến cho bạn những buổi workshop tốt hơn vào những lần sau các bạn nhé. Và đến đây thì là buổi workshop bí ẩn kỳ thi IELTS cũng đã kết thúc rồi. Và
chúng ta hãy cùng nói lời tạm biệt đến thầy Howard và hẹn gặp thầy ở workshop tiếp theo của chuỗi IELTS Expert Mentors. Và hy vọng là thông qua workshop này thì các bạn có được theo cho mình những hành trang hữu ích để mà có thể sẵn sàng chinh chiến cho kỳ thi IELTS sắp tới các bạn nhé. Và một lần nữa chào các bạn và chúc các bạn có một buổi cuối tuần thật là vui. Thank you Mr. Howard and thank you for your here today. And see you on the upcoming events of IELTS Mentors. Can't wait. I think thanks to everyone for attending the workshop today and staying here for the entire time. I'm so impressed by how passionate you are and how enthusiastic you are. And also, you know, how well you understood some of the myths that we brought up today. Continue to work hard. I hope you keep your passion preparing for this IELTS test. And like you're saying, Kim, you know, I'm excited to see all of you at our next event very soon. Thank you, Kim, for hosting this today. And until that next event, study hard, study smart, and goodbye from me. Bye guys, stay safe and stay awesome. Bye. Okay, everyone. So if you want, you can turn on your camera and take a picture with Mr. Howard and Miss Kim and with every IELTS Mentors student here. Thank you very much. Such a nice morning, and we're here together. You're still in Australia, am I right? Yeah, I'm here in Australia. It's also a really nice day here as well. Probably a little bit colder than I think most people here joining us in Vietnam. We're in the middle of winter, but it's a beautiful day, and I'm being. No wonder your lighting is so good. Hey? No wonder your lighting is always fantastic. Yeah, my home. I have a lot of windows here. I think you're the person who could give us some tips on lighting. I'm sitting right in front of the window. Okay. Và các bạn ơi, các bạn có thể mở camera lên để mà chúng ta có thể chụp với nhau một tấm hình các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì tham gia trong buổi sáng ngày hôm nay. Okay, I have stopped live stream, so this is a private Zoom, so you can turn on your camera to say thanks to Mr. Howard and Ms. Kim. I hope that this workshop is valuable for all of you. Okay, thanks a lot. Okay, so we can, wait like one more minute. Tell us before you take the pictures. I want to get the best pose, not the one that I'm closing one eye and one open. Sure. It's so nice to see so many people joining us today and turning on their cameras. It's so cool to see the faces behind these cameras here. Don't be shy. Okay, so I think I just take a picture right now. Okay, sure. Wait me a second. Okay, I will count from 1 to 3. Everyone, please say, please smile, sorry. 1, 2, 3. Okay, lovely. Thank you, everyone. Thank you for joining. Thank you, guys. Thank you so much Thanks, for joining. everybody. Thank you for having me. Bye, guys. Bye, Jackson. Great day. Bye. Recording stop.